Yeah, so students, I'm sharing my screen. Good morning to one and all present here. So we'll start off. Let me know if my screen is visible to you. So எல்லாருக்கும் தெரியுதான்னு just check பண்ணிக்கோங்க. Screen is visible illa. So I'm started sharing. So எல்லாருக்கும் தெரியுதுன்னு நம்புறேன். Yes, sir. Yes. Okay. So you should be able to see the blackboard. So last class we have finished with stoichiometry. So stoichiometry undana concepts we just saw all the different types of problems. Yella model may be covered in the last class. So today I'm planning to start up with a new chapter. So we'll move on sequentially. So organic level already we had practiced the concepts alkanes, alkynes or concepts practice pannirundom. But we didn't really look at that many questions as far as organic chemistry is concerned. So we will look at questions also, different types of questions, organic some of the questions we will do, and then we will come back to the inorganic part. So other than I have planned for today, so we'll finish it off. So I'll bring in questions now based on the organic chemistry which we have covered so far. So 11th standard based organic chemistry which we have covered. So நம்ம practice questions நம்ம இன்னைக்கு discuss பண்ணலாம். We will see all the different models and then we will move on. So you can put the heading for today. Organic chemistry. Those questions. Today's date. Okay, so first question. So I'll write the first question here. The major product. The question is the major product formed when the major product formed when 1 bromo. The major product formed when 1 bromo. Let me just reconnect this stylus. Okay. 1 bromobutane reacts in the presence of aluminium trichloride, that is AlCl3. Reacts in the presence of aluminium trichloride at 573 Kelvin. Is the options are, this is the question. So எது வந்து major product form ஆகும் when 1 bromobutane வந்து aluminium trichloride ஓட react பண்ணும்போது, that is in the presence of aluminium trichloride and temperature வந்து 573 Kelvin. So உங்களுக்கு options கொடுக்கிறேன். First option
3-bromobutane. Option B, 2-bromobutane. Option C, 2,2-dibromobutane. And option D, none of these. So you can just try this question. So first reaction எழுதிக்கோங்க. Write down your reactant. அப்புறம் reaction arrow mark கொடுத்துட்டு you just write. Okay. So let me see who can get this answer. What will happen if 1-bromobutane is reacting in the presence of aluminium trichloride at 573 Kelvin? This is the question. Yes, students. So let us write the reaction first. So 1-bromobutane அப்படினா first position you have a bromine group. Butane, அப்படினா சொல்லி கொடுத்திருக்கேன். You will have 4 carbons. 4 carbons. Yes. So the structure எப்படி இருக்கும்? This is the structure. So first position the bromine போட்டுட்டேன். மீதி எல்லாமே நீங்க valency hydrogen யூஸ் பண்ணி satisfy பண்ணிக்கோங்க. Like this. Okay. So this is the structural representation, the structural formula of 1-bromobutane. So when the 1-bromobutane is reacting with aluminium trichloride at 573 Kelvin. So this reaction is already it is reaction of your alkanes. So what will be the product? What will happen? Always remember, when you have aluminium trichloride, it will convert a primary alcohol, primary alcohol or a primary halide to a secondary halide. Secondary halide na enadhu 2-degree halide will be formed. So inge 1-bromobutane vandu primary halide thane check panikonga. The bromine carbon is attached to only one carbon. So in the carbon vandu is a 1-degree carbon. So it becomes a secondary when it reacts in the presence of aluminium trichloride. Okay, so I'll give you the main idea. So what will happen is இந்த மாதிரி reactionsல வந்து எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, when you have a primary halide or a primary alcohol, what is going to happen? It will get converted to a secondary halide. So what will be the secondary halide of 1-bromobutane? Again you put 4 carbons. Secondary na the carbon attached to the bromo group should have 2 carbons. So left side or carbon irukano, right side or carbon irukano. This is where the bromine will get now substituted. It will get substituted to the second position or the second carbon atom, which is going to be a 2-degree carbon. Why it is a 2-degree carbon? Yena, this carbon is attached to 2 more carbons, one on the left side and one on the right side, and therefore a 2-degree carbon atom is formed. So இதுதான் இங்க நடக்குது. ஒரு primary halide வந்து ஒரு secondary halide convert ஆகுது in the presence of aluminium trichloride. So that is the reaction mechanism. So this you should note it down. எப்பவுமே aluminium trichloride when it reacts with a alkyl halide, what will happen? It will convert the alkyl halide to a 2-degree alkyl halide or a 2-degree carbon atom. It is going to get substituted. So that is what will happen. So I will show you one more example, don't worry. So what will be the name? Inga 3 hydrogens irukum, inga ore oru hydrogen on the top, here 2 hydrogens, here again 3 hydrogens. So what will be the name? 2-bromobutane, sir. 2-bromobutane, sir. Yes. So answer will be 2-bromobutane. So primary halide vandu or secondary halide convert agudhu. That's all. Now I'll give you one more example. Or a different functional group எடுத்துக்கலாம் இந்த வாட்டி. So 1 2 3, I'll take a 5 carbon chain. Yes, who can tell me the functional group correctly? What functional group is this? Ketone and alcohol, sir.
ketone and alcohol. But ketone and alcohol separate இருந்துச்சுன்னா it's okay. But ஒட்டுக்கா இருந்தா இது வந்து Aldehyde. COOH தான் நீங்க பார்க்கணும். What is COOH? Carboxylic acid, sir. Yes. So இது வந்து carboxylic acid. புரியுதுங்களா? So let me remove it. இப்போ வெறுமனே OH இருந்தா தான் அது வந்து alcohol. Okay, so please keep this in mind. So இங்க வந்து you again have two hydrogens. Next carbon also two, and last this side carbon will have 3. Okay, so let me just erase this and put 2. So இதுதான். So what is the name of this hydrocarbon? The name is திரும்பியுமே நீங்க நம்பரிங் கொடுக்கணும். ஸோ நம்பர் எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம்? எங்க ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கோ அந்த கார்பன் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பீங்க. ஸோ 1 2 3 4 and 5. So what will be the name? Pentanol, sir. Yes, it will be pentane 1-ol. இந்த பொசிஷனை வந்து நீங்க கரெக்டா ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். டைரக்டா பென்டனால்னு சொல்லக்கூடாது. pentane 1-ol. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்ல தான் you have your alcoholic group or 1-hydroxy pentane. Okay, you can name it that way also. So what will happen when pentane 1-ol is reacting in the presence of aluminium trichloride at 575 Kelvin or 573 Kelvin? So what is going to happen? You will get a 2-degree alcohol, right? So what will be the 2-degree alcohol in this case? Can you tell me what will be 2-degree alcohol? You put 5 carbon atoms. So what is the possibility of having a 2-degree alcohol? So alcohol and the group OH group வந்து நீங்க நடுவுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண வேண்டியதுதான். எண்ட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஆல்கஹால் குரூப்பை ஏதாவது ஒரு கார்பன் பிட்வீன் கார்பன் டெர்மினல் கார்பன்ஸை விட்டுருங்க. ஃபர்ஸ்ட் கார்பனோ லாஸ்ட் கார்பனோ விட்டுட்டு you can substitute it in any of these 3 carbons. So what are the possibilities of products? Either you can have Pen2-ol. Yes, you can have either pen2-ol or you can have pen3-ol also. Okay, so there are 2 different possibilities. Pen2-ol is one possibility and pentane3-ol is also one more possibility. So இந்த மாதிரி ரெண்டு possibilities இருக்கு. Okay, so this is what you should know. இப்போ clear-ஆ இருக்குங்களா this concept of primary Yes, getting sir. converted to secondary? So this இந்த ஒரு இது வந்து it's important. This concept is important. So remember join பண்ணலாம். always whenever you have a primary பண்ணியாச்சா? halide or a primary Okay, alcohol, okay. அது வந்து when it reacts with aluminum trichloride 573 Kelvin temperature react பண்ணும்போது you will get a secondary halide. Secondary halide அப்படிங்கிறது nothing but இப்போ இதை வந்து நம்ம எதுக்கு பிரைமரின்னு சொல்றோம்? சில பேர் கன்ஃபியூஷனா இருக்கலாம். You might have a confusion. Why it is primary? இங்க ஏன் நான் 1 degree எதுக்கு போட்டிருக்கிறேன்? அந்த புரோமினை பாருங்க. புரோமின் வந்து ஒரு halide group. அது சப்ஸ்டிட்யூட் ஆன கார்பன் ஆட்டம் வந்து this carbon atom is attached to how many carbon atoms அப்படிங்கறதை நீங்க செக் பண்ணிக்கணும். அந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கக்கூடிய அந்த கார்பன் ஆட்டம் ஒரே ஒரு கார்பன் ஆட்டமோட அட்டாச் ஆயிருந்தா நீங்க அதை வந்து பிரைமரி கார்பன் ஆட்டம் அப்படின்னு சொல்றீங்க. ஸோ பிரைமரி ஹலைட் அப்படின்னு சொல்றோம். ஏன்னா இங்க ஒரு ஹாலஜன் குரூப் இருக்கு. ஹாலஜன் குரூப் இன் த சென்ஸ் புரோமின் குரூப் இருக்கு. ஸோ அதனால இட் இஸ் a 1 degree carbon. சேம் திங் இப்போ இங்க செக் பண்ணி பாருங்க. This bromine attached carbon is attached to how many carbons? It is attached 2, to sir. 2 carbons. Yeah, one on the left side and one on the right side. அதனால தான் இது secondary carbon atom அப்படின்னு சொல்றோம். So a primary carbon atom is rather getting converted to a secondary carbon atom in the presence of aluminium trichloride. So aluminium trichloride தான் இந்த reagent. It is the necessary reagent and the temperature, optimal temperature for this reaction is 573 to 575 Kelvin. So இந்த டெம்பரேச்சர்ல இந்த நம்ம இந்த கேட்டலிஸ்ட் இந்த reagent நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பிரைமரி ஹலைடோ இல்ல பிரைமரி ஆல்கஹாலோ is getting converted to a secondary halide or a secondary alcohol. So that is what is happening in this reaction. Okay, so simple. இந்த ஒரு mechanism உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுன்னா all this type of questions are going to be easy for you. So now we'll move on to the next part, the next question. Okay, next question, the second question. Let me just bring it on the screen. I think that is better instead of writing.
the second question, children. So I hope it is visible. Okay, here's the question. So read it. Go through it. Question 1. In cyclic compounds, the bond line formula for chlorocyclohexane is represented by which of the following representations? So, chlorocyclohexane அப்படிங்கறத நம்ம எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கறது தான் கேள்வி. சைக்ளோ கம்பவுண்ட்ஸ்னா என்ன இருக்கும்? ஒரு க்ளோஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். அது ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. cyclic means what? The structure is closed. ஒரு closed ring structure இருக்கும். அதுதான் நம்ம cyclic compounds அப்படின்னு சொல்றோம். So I'll give you the options. First option is this. Second option is this. Third option is this. And fourth option is this. Yes. Sir, What do you C. think will be the answer? Answer Yes. C, sir. Option C that correct. Good. Why? Because chlorocyclohexane. Cyclohexane பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு hexagonal shape இருக்கும். Cyclohexane means it will be a hexagonal shape. ஏன் ஹெக்ஸ்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும், நான் சொல்லி கொடுத்திருக்கேன். ஹெக்ஸ் மீன்ஸ் 6 carbons. So firstல இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 5 கார்பன் தான் இருக்கு. So first is not the answer. Second 4 carbons square. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஹெக்ஸாகன் இருக்கு. So உங்களுக்கு 6 கார்பன் இருக்கு. So this is the option. So option C is correct. Chlorocyclohexane. So அப்படிதான் நம்ம அதை நேம் பண்றோம். Okay, so this was quite simple. We'll move on to the next one. Next question is this. The third question. Now the structure கொடுக்கிறேன். Meanwhile, just go through it. Following compounds, the number of 1 degree primary carbon is. So you have to find out the number of 1 degree primary carbons. Okay, so I'm giving you the structure. Yes, so this is the question. So you will have to identify how many 1 degree primary carbons are there. Okay, so 1 degree carbon எத்தனை இருக்கு அப்படிங்கறத நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். That is the question. So I'll give you the options. Five, option A, option B 7, option C 8, and option D 6. Option D 6, sir. Identify the number of primary carbons. Option D 6 is one answer. Okay, anybody else with a different answer? Option D 6 Dana, shall we lock? Option D 6. Anybody is with a different answer other than this? நீங்க இந்த டயக்ராம் ஃபுல்லா you represent in the notebook. So உங்க notebookல கம்ப்ளீட்டா represent பண்ணிட்டு then you try.
because there are a lot more chances that you can go wrong. Okay, so you must be careful. 8, sir. 8. 8 is correct. Good. Who gave the answer? That's correct. Yes, very good. That is correct. 8 is only the answer, children. Okay. எப்படி 8 அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, so the first carbon இங்க பார்த்தீங்கன்னா this carbon is attached only to one carbon, so this becomes a primary. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி இந்த சைடு இருக்கக்கூடியது primary தான். இங்க இதுவும் primary carbon. This is one more primary carbon. இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரொபைல் குரூப் இருக்கு. ப்ரொபைல் குரூப் வந்து எப்படி எழுதுறது அப்படின்னு சொல்லி I already taught you. So ப்ரொபைல்ல வந்து 3 carbons. So this can be represented like this. 3 carbon. So at the end ஒரு CH3 இருக்கும் இல்லையா? So that is one primary. அதே மாதிரி this is one more primary. This is also one more primary. Okay, and here also one primary will be there at the end. So எல்லாமே நீங்க கவுண்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா you will get the number as 8. The count will be 8. So there are 8 primary carbons in this hydrocarbon. So adunala the answer is 8. Okay, I hope it is clear. This is how you have to identify the primary carbons. Okay, next question, IUPAC naming. இது நீங்க பண்ணுவீங்க நம்புறேன். ஸோ எல்லாருக்குமே நான் நேமிங் வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்கிறேன். So let me see who is getting this right. This is question 4. The IUPAC name for, I'll give you the structure. The structure is இதுதான் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இதோட IUPAC நேம் வந்து நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். So do the IUPAC naming. I'll give you the options meanwhile. So try out the naming for this. Options are option A, 1 chloro, 2 nitro, 4 methyl benzene. The option A. Option B பாத்தீங்கன்னா 1 chloro, 4 methyl salva, 4 methyl, 2 nitrobenzene, and option C, 2 chloro. So 2 chloro, 1 nitro, 2 chloro, 1 nitro, 5 methyl benzene, and option D is M nitro, D chlorotoluene. So these are the options. So எது கரெக்ட் நினைக்கிறீங்க? Option B, sir. Option B. Sir, option B, sir. Or D for doll. Option B, sir. Okay, fine. Option B. 1 chloro. Okay. So first நீங்க numbering கொடுத்திருக்கணும். So let us see if the numbering is right. So இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா they have taken nitro as basically the parent chain or the parent molecule. So because 2 nitrobenzene they have ended. So when you see 1, you can start off like this, 2, 3 and 4. Okay,
இப்படி போனோம்னா நைட்ரோ குரூப்புக்கு செகண்ட் நம்பரும் அண்ட் மெத்தைல் குரூப் நம்பர் 4 வருது. பட் லெஃப்ட் சைட் நான் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் நம்பர் பண்ணேன்னா ஐ வில் பி கெட்டிங் நைட்ரோக்கு வந்து ஐ வில் பி கெட்டிங் நம்பர் 6 which is very high. ஸோ அதனால இந்த நம்பரிங் தான் கரெக்ட். ஃபர்ஸ்ட் நம்பரிங் கொடுத்துருங்க. ஆஃப்டர் யூ கிவ் த நம்பரிங் கோ ஃபார் நேமிங். ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்ல யூ ஹேவ் குளோரோ. ஸோ 1 குளோரோ அண்ட் 2 நைட்ரோன்னு சொல்லலாம். பட் n comes alphabetically after m அப்படிங்கிறதுனால ஃபர்ஸ்ட் நீங்க மித்தைல் குரூப்பை தான் நேம் பண்ணணும். ஸோ 1 குளோரோ 4 மித்தைல் 2 nitro benzene will be the correct way of naming and hence option B is correct. Good. So அப்படிதான் நேம் பண்ணுவீங்க. புரிஞ்சுதுங்களா? I hope everybody is able to follow. So alphabetical வந்து பார்த்துக்கோங்க. So C and then M and then N. So alphabetically in alphabetical order correctly you have to rearrange them and then go for name. Okay. So that was the question. Good. Next question. Next, the IUPAC name of the compound is. Any question? IUPAC name of the compound. I'll give you the. Let me draw the compound. பாருங்க, பார்த்துட்டு you decide. So this is the compound. So the IUPAC name of this compound is, I'll give you the options. Keto 2-methyl X 4-enal. Option D. Five-formyl X. Option B and option C is option C and option D is keto 2-methyl X. X5-enal. So these are the options. Option C, sir. Option C. Okay. One student saying option C. Okay. Anybody else with a different answer? First, enal. Enal அப்படினா என்னன்னு சொல்லுங்க. What is enal? Anybody?
What do you mean by an enal group? சார் டபுள் பாண்ட் காண்டி நம்ம ஈன் போடுவோம்ல சார், அதுவும் Yes. இதுல இருக்க ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஆல்டிஹைடோட சஃபிக்ஸும் ஆல் சார், அதனால நம்ம ஈனால் போடுவோம் சார். Yes. So for double bond and நம்ம aldehyde attach ஆயிருந்தா, so you call it as enal. Okay. சரி. So option C la வந்து how did you come to the conclusion? So what was the numbering? So where did you start and where did you end? Left to right number பண்ணீங்களா இல்ல right to left போனீங்களா? ரைட் டு லெஃப்ட் சார். Right to left. So from here you started 1, 2, 3, 4, 5 and 6, is it? Like Yes this? sir. Okay. So what happened in that case? So fifth position la pathina inga oru methyl group, correct? So 5 methyl, 4 oxo. Oxo அப்படிங்கிறது நான் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்திருந்தேன். ketone group வந்து prefix naming தான் oxo. So இது பாத்தீங்கன்னா இதுதான் oxo. So இங்க oxo ஆச்சு, இது வந்து methyl. சரி, அப்புறம் hex, ஏன்னா 6 கார்பன்ஸ் இருக்கறதால hex. 2 வந்து ஈன் வருது, ஏன்னா டபுள் பாண்ட் இருக்கிறதுனால 2ல வந்து இட் இஸ் ஈன். ஸோ செகண்ட் பொசிஷன் பாருங்க டபுள் பாண்ட் இருக்கு, ஸோ அதனால இது வந்து ஈன். அப்புறம் 5 ஆல். எஸ், ஃபிஃப்த் பொசிஷன்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்டிஹைட் குரூப்பே இருக்கிறதுனால ஸோ 5 ஆல். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். ஸோ இதுதான் நேமிங், கரெக்ட். ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட், அப்சல்யூட்லி ரைட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ கோ ஃபார் நேமிங் இட். குட். ஓகே, ஸோ புரிஞ்சுதுங்களா why the option C is correct? ஸோ எல்லாமே உங்களுக்கு தனித்தனியாக காட்டிட்டாங்க சர்க்கிள் பண்ணி. ஸோ ஃபிஃப்த் பொசிஷன் உங்களுக்கு மித்தாய் குரூப் இருக்கு. ஃபோர்த் பொசிஷன்ல யூ ஹேவ் கீட்டோன். கீட்டோனோட ப்ரிஃபிக்ஸ் நேமிங் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சோ. ஸோ 4 ஆக்சோ அண்ட் ஹெக்ஸ், ஏன்னா 6 கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கிறதுனால ஹெக்ஸ். 2 செகண்ட் பொசிஷன்ல ஈன், ஏன்னா டபுள் பாண்ட் இருக்கு. அப்புறம் ஃபிஃப்த் பொசிஷன்ல ஆல்டிஹைட் குரூப் CHO குரூப். ஸோ 5 ஆல். ஸோ அதனால ஆப்ஷன் C is correct. Okay. So I'm moving on to the next part, next question. Next question. The next question. So the structure of 2-methyl 2-cyclo hexane 1-ol is, first option I'll give you. First option is this. Second option. Third option. Option D. Yes, so these are the options. So which is the correct structure of 2-methyl Sir, cyclohexane 1-ol? ஆப்ஷன் பி சார். Option B. Okay, check பண்ணி பார்க்கலாம்.
So 2-methyl நம்ம இதுக்கு first வந்து நம்ம will give the numbering. So numbering கொடுக்கும்போது நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு functional group ஒரு alkyl group இருந்துச்சுன்னா எப்பவுமே அந்த alcoholic group அந்த functional group தான் you have to give first preference. So numbering starts from here. So it will start from here. It is 1, then only 2, 3 இப்படி தான் போகும். So this is the numbering. So when you go with numbering, so 1, 2, 3 we are numbered. இப்போ you first look at the substituent groups. First position வந்து you have alcoholic group. Second position வந்து you have a methyl group. Okay. So அப்படி இருக்கிறதுனால so what will be this numbering? So you ensure you see the numbering. So 2-methyl is okay. Okay, so 2-methyl is fine. And instead of this, double bond இருக்கிறதுனால double bond also you have to give preference, no? So double bond preference கொடுத்தீங்கன்னா what will be the number? It will be 1 and this becomes so அப்படி gets changed. So அப்படி பார்த்தீங்கன்னா alcoholic group வந்து number 2 தான் கிடைக்கும். So it gets number 2. So அதனால I am going to give least number. So அதனால தான் I have put number 1 and number 2 here. So that is the reason I put 1 and 2. Okay. So 2-methyl is fine. 2-methyl, 2-cyclohexane, 2-cyclohexene. ஏன் 2 இங்க போட்டிருக்கேன்னா ஏன்னா cyclohexane வந்து second positionல double bond இருக்கிறதுனால the name becomes 2-cyclohexene. EN. That is for the second position, second carbon வந்து double bond. So that is the reason 2-cyclohexene, 1 ol. First position you have a hydroxyl. So அதனால option B தான் correct as per the name they have given. This is B only is correct option. புரியுதுங்களா? So 2-methyl, 2-cyclohexene. ஏன்னா cyclohexaneல வந்து it's not cyclohexane, cyclohexene ஆயிருது ஏன்னா double bond இருக்கு உள்ள. So அதனால அந்த double bond second position இருக்கிறதுனால it is 2-methyl, 2-cyclohexene, 1 ol. So அதனால option B is correct. Okay, நான் இப்ப பேசுறேன். I hope this is clear. So this is all based on the way how we are finding out the structure based on the name. So name பொறுத்து we will find out the structure. சித்ரால நல்லா இருக்காங்களா? Okay. Next question. ஆமா ஜூலைல அக்டோபர்னா இன்னைக்கு நைட் தான் பேசினேன். அக்டோபர்ல வருவான்னு நினைக்கிறேன். I think this question you know the answer. Let us see. சின்ன வீட்டுல அவன் வந்து அவனை இது பெங்களூர் வர சொல்லிட்டாங்க மேல இருந்து. Yes, so options are also given here. So ClCl, chlorine hydrolytic fission will give you. So 4 options are there. Okay. So ஞாபகம் இருக்குங்களா? What happens during a free radical? Chlorine bond break ஆகும்போது in the presence of UV or sunlight, what will happen? உங்களுக்கு free radicals form ஆகுது. You form 2 chlorine free radicals when they are breaking. So therefore you have 2 free radicals of chlorine. Okay. So what is the answer? It is obviously option A. You have 2 free radicals. அதே மாதிரி HCl எடுத்துக்கோங்க. HCl also when it undergoes the hydrolytic fission in the presence of UV or sunlight, again you will get a hydrogen radical and a chlorine free radical. Okay. So these are all free radical mechanisms. So option A is only correct. Okay, next. Question.
IUPAC name of this compound. பார்க்கலாம். I'm giving you the question first. Let me draw it. Now C, double bond C. One iodine is there here. And here you have a chlorine. Okay. So options கொடுக்கிறேன் உங்களுக்கு. So இதோட IUPAC name தான் நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். So which is the correct option? So these are the options that you have: A, B, and C and D. So correct கண்டுபிடிங்க. Give the number accordingly and then find out. இது வந்து geometrical isomerism கீழே வருது. It comes under geometric isomer. So based on the type of atoms which are substituted. Okay. We'll see if you're able to find out. Option C, sir. Option C. Okay. C la வந்து we have trans 2 chloro 3 iodo 2 pentene. Okay. So longest hydrocarbon chain பாத்தீங்க அப்படின்னா 1 நம்பர் கொடுக்குறேன். நம்பரிங் வந்து இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து 1 2 3 4 5. ஏன்னா 4 5 ஏன் அங்கேயே போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா அந்த ரெண்டு கார்பன் இருக்கு. இத்தைல் குரூப் இல்லையா? இத்தைல் குரூப்ல வந்து you get CH2 and CH3 அப்படிங்கிறதுனால நான் 1 2 3 அங்க வந்து 4 5 கொடுத்துருக்கேன். ஸோ 5 கார்பன் செயின் தான் இஸ் த லாங்கஸ்ட் கார்பன் செயின். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் பொசிஷன்ல என்ன அட்டாச் ஆயிருக்கு? செகண்ட் பொசிஷன்ல வந்து உங்களுக்கு குளோரின் குளோரோ குரூப், அதாவது ஹலைட் குரூப் இருக்கு. ஸோ ஹாலோ தான் ப்ரிஃபிக்ஸ். ஸோ குளோரோ. அப்புறம் தேர்ட் பொசிஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூ ஹேவ் இன்னொரு ஹாலஜன் இருக்கிறதுனால இட் இஸ் அயோடோ. ஸோ வாட் வில் பி த நேம்? செகண்ட் பொசிஷன்ல டபுள் பாண்ட் இருக்கு. ஸோ அதுவும் நீங்க மறந்துடக்கூடாது. ஸோ இது வந்து ஈன். ஸோ இதோட பேர் வந்து trans 2 chloro 3 iodo 2 pentene. ஏன் டிரான்ஸ்னு சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேல ஒரு ஹாலைடும் ஒரு கீழே ஒரு ஹாலைடும் இருக்கு. டபுள் பாண்டுக்கு மேல ஒரு ஹாலஜன் இருந்து டபுள் பாண்ட் கீழே ஒரு ஹாலஜன் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அதை டிரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சப்போஸ் ஒரே சைடு இருந்துச்சு, சேம் சைடு ஆஃப் த டபுள் பாண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம சிஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். இட்ஸ் கால்ட் as cis, CIS. ஆப்போசிட் சைடுல இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் கால்ட் as trans. ஓகேங்களா? So that is why the name is, the correct option is option C. So trans 2 chloro 3 iodo 2 pentene is the correct name. So we'll move ahead. So for practicing I'll give you one more. You can just try out this whether it is trans or cis. கரெக்ட்டா கண்டுபிடிங்க. Yes, இதை நேம் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Just try naming this. What will be the IUPAC name of this? Correctly get the name. Yes, I hope you are trying. So try பண்ணுங்க. First correct numbering கொடுத்துருங்க. What will be the numbering? So start from the carbon. Double bond least double bond carbon வந்து least number வர மாதிரி நீங்க நம்பர் பண்ணிக்கணும். So இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. So you start from here. 1 2 3 4 and 5. So 5 carbon chain இல்லையா?
Second and third position பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு? What do you have in the second and third position? CHO அப்படிங்கிறது ஒரு functional group, aldehyde functional group, right? So ரெண்டு aldehyde இருக்கு. So what would be the name? And second position you have a double bond. So ene. So aldehyde same side carbon la irukradanaல double bond ku ஒரே side la irukradanaல you will use cis. So cis yes, what will be the name? Easy. 2,3. Yes, 2,3 di aldehyde. Aldehyde oda prefix ஞாபகம் இருக்குங்களா? What is the prefix of an aldehyde? Aldehyde prefix is also oxo. Oxo தான் ketone என்ன prefix இருக்கோ same prefix is applicable for aldehyde also. So ketone வந்து நீங்க keto வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் for differentiating. Okay, so it is same as oxo. So dioxo, 2,3 dioxo bend 2-ene. 2-ene. This is the name. Cis 2,3 dioxo bent 2-ene is the name. Why am I using the word cis? Because double bond carbon same side ரெண்டு functional groups இருக்கிறதுனால same type of groups இருக்கிறதுனால I use the word cis. Suppose ஒரு CHO கீழே இருந்து அந்த CH3 மேலே இருந்தது அப்படின்னா then I would have used the term trans. ஏன்னா it is on the opposite side of the double bond. அவ்வளவுதான். So same side opposite side பொறுத்து தான் நம்ம அந்த cis இந்த trans நம்ம யூஸ் பண்றோம். Okay, so this is all about it. Next question. So, which is the most stable carbocation among the following? Okay, this is a question. So, I think it's not printed properly. I will just do a modification. Sir, Yes. question number 10, sir. 10, huh? Okay, okay. Fine. So, which is the most stable carbocation out of these following? So, I'll better give you. CH3 இங்க வந்து taken thrice ஓகேங்களா? CH3 is taken thrice, அதுக்கப்புறம் you have C. அப்புறம் CH அந்த மாதிரி போகுது the first one. You can identify plus charge உங்களுக்கு தெரியும் எங்க வரும் அப்படின்னு. So I think you know it, but anyways I will give you where the plus charge is going to come. When carbon valence is not being satisfied, there is a carbocation formation. ஓகேங்களா? So அங்க ஒரு plus charge வரும் by default. So இங்க பாத்தீங்கன்னா the corresponding carbocation is this. Here there is a plus charge. அதே மாதிரி here one more plus charge. And here it is there here. Here and it is present here. Yes. So which of the following is the most stable carbocation out of this following? So first one பாத்தீங்கன்னா அதோட complete structure வந்து நீங்க எப்படி represent பண்ணுவீங்க?
one carbon and ஒரு கார்பனுக்கு எத்தனை methyl group attach ஆயிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா you have 3 methyl groups. அதனால தான் CH3 within bracket 3 போட்டுருக்காங்க. And one carbon, okay, it is attached to one carbon. Already I have shown on the left side, and that is attached to the CH and CH3. இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா CH இருக்கு இல்லையா நடுவுல, அந்த கார்பனோட வேலன்சி சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல. ஸோ அதனால தான் ஒரு கார்போகேட்டையான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. இட் இஸ் இன் டெபிசிட் ஆஃப் one bond. Okay, it is not tetravalent, it is rather trivalent. So carbon cannot be trivalent, it has to be tetravalent. அப்படிங்கிறதுனால it forms a carbocation. இப்போ இந்த carbocation பாத்தீங்க அப்படின்னா you should identify whether it is primary, secondary or tertiary. Primary na this carbon, if it is attached to two carbons. Now how many carbons is this carbocation attached to? Left side or carbon, right side or carbon இருக்கிறதுனால this is a secondary carbocation. Okay, so first option A vandu is this. Option B la vandu what is the structure? You should identify the structure. You will have CH3, CH2, CH irukkinga. Okay, அப்புறம் CH2 இருக்கு, அப்புறம் CH3 இருக்கு. இங்க திரும்பியுமே CH இருக்கிற இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த கார்பன் வந்து வேலன்சி சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல. சோ அதனால அங்க ஒரு கார்போகேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகும். இது வந்து what type of carbocation? Again, it is going to be a secondary carbocation only. Thirumbiyume it is a second degree, 2 degree carbocation. Okay, so this is how it is. Fine. Next here also it is a 2 degree da. C is also 2 degree, and option D one is a 1 degree, and it is attached to only one carbon அப்படிங்கிறதுனால it is a primary carbocation. So you will have to choose which is more stable carbocation. எதுக்கு stability அதிகம் out of these four, which will have the most stability? Yes, which carbocation is more stable? Option D, sir. Option D. Why it is option D? Sir, அது 1 degree carbocation இருக்கு. Yes, that is the only, you can go with odd man out. ஏன்னா that is the only 1 degree carbocation. மீதி எல்லாமே 2 degree தான். Okay, so why 1 degree carbocation is more stable? The reason is it is feasible, to form different types of products. It can easily, get one corresponding hydrogen. So ஒரு hydrogen easily it can get, or one chlorine or whatever atom, எந்த ஒரு atom or ion, it can easily get substituted to it and it can form a stable product. அப்படிங்கிறதுனால it is the most stable carbocation. So that is why you call it as the most stable carbocation in this case. Okay, so that is it. So answer is one, the option D. We'll move on. Next, 11. The type of hybridization. Type of hybridization found in CH4 molecule. It's option A, sp. Option B, sp2. Option D, sp3. And option C is it? Okay. And option D is so you should find out which is correct, which is the correct option.
Option B, sir. Which one? Yes, எது? A, B, C, or D? Option B, yeah. Yes, sir. sp2. Okay, why is it sp2? Yeah, sp2. So you will see this. 1 second, children. Now, why is it sp3? Because for that you will have to go with respect to the structure. So structure வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா carbon atom is in the middle and you have 4 hydrogen atoms, இல்லையா? So let me show it. So this is the structure. Okay. So this is the structure. So இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா, so what do you get? This is a central atom. Carbon becomes a central atom, and all your hydrogens are going to be the substituent atoms. Okay, or ligand அப்படின்னு சொல்லலாம். So the central atom வந்து carbon atom carbon ஓட இது பாத்தீங்க அப்படின்னா the valency is 4 and off-bow electronic configuration is very important. What is meant by off-bow electronic configuration of carbon atom? Off-bow electronic configuration வந்து நம்ம அந்த ஆர்பிட்டல்ஸ்ல வந்து எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் அது ஆக்குபை பண்ணுதோ அது தகுந்தாப்புல நம்ம வந்து கான்ஃபிகரேஷன் எழுதுவோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து 1s2 அந்த மாதிரி போகும், அப்புறம் 2s, அப்புறம் 2p ஆர்பிட்டால். ஸோ அந்த மாதிரி we will fill it and go. இப்போ கார்பன்ல பாத்தீங்கன்னா the number of electrons, the total number of electrons பாத்தீங்கன்னா in carbon is 6. So that 6 electrons in carbon, how they are occupying? So first 1s orbital, they will occupy 1 electron and 1 more electron. So it is occupied. Next one, it will go to the next orbital, 2s orbital போகும். So if there also it will occupy 2. So remaining பாத்தீங்கன்னா இன்னும் ரெண்டு மட்டும் தான் இருக்கு. So there are only 2 corresponding electrons which will occupy the 2p orbital. So இந்த மாதிரி தான் நீங்க electrons வந்து split பண்ணி you have to write down. ஒரு electron வந்து நீங்க distribute பண்றீங்க, ஒவ்வொரு orbital வந்து you are distributing. So first orbital it can have 2, second orbital also 2, completely filled, no doubt. And next orbital வந்து it is just able to fill 2 electrons. Now 4 hydrogens இருக்கிறதுனால when orbitals, so the orbitals of carbon பாத்தீங்கன்னா கார்பன்ல வந்து, so இது கொஞ்சம் higher concept. So the number of p orbitals பாத்தீங்கன்னா it is going to be the 1p orbital for the first carbon atom, second hydrogen atom, first hydrogen atom will basically have s orbital. So ஒரு sp orbital வந்து hybridize ஆகும். So hydrogen பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு s shell மட்டும் தான், s shell வந்து ஒரே ஒரு electron மட்டும் தான் இருக்கும். So it is only 1s. So the s orbital of hydrogen and the p orbital of carbon both is going to overlap. So when they overlap, there is a sp overlap happening here. அதே மாதிரி for this also and for this also. So for everything when there is an orbital overlap, so totally பாத்தீங்கன்னா 3 p orbital overlaps is going to happen with respect to the carbon atom and hydrogen atom. And remaining 1 hydrogen atom is not going to completely overlap, it is a sideways overlap. So அப்போ பாத்தீங்கன்னா it is sp3 hybridization அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். So 3p orbitals of carbon and the s orbitals of hydrogen are involving in hybridization. So அவங்க எல்லாமே they are bonding together or they are overlapping together to form an sp3 hybrid orbital. So this one we will be anyway looking at this in detail in the chapters to come. அப்போ வரும்போது we will definitely look at this. Okay. So இப்போ வந்து இப்போதைக்கு நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா based on the shape of the geometry நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன். So carbon atom இங்க இருக்கிறதுனால, so 4 hydrogen atoms, how they will bond is they will bond like this. இது வந்து ஒரு pyramid shape வந்து உண்டாக்குது. So you have a pyramid shape
So I think you guys know how to represent a pyramid. So and the ends of the pyramid la வந்து hydrogen atoms இருக்கும். இங்க ஒரு hydrogen, இங்க hydrogen, இங்க ஒரு hydrogen, இந்த endல ஒரு hydrogen. சென்டர்ல பெர்ஃபெக்ட்டா பாத்தீங்கன்னா ஒரு கார்பன் ஆட்டம் இருக்கும். So this is how it is. So this is how it is arranged. So இத வந்து நம்ம tetrahedral geometry அப்படினு சொல்றோம். So whenever you have a tetrahedral geometry, the hybridization involved is sp3 hybridization. Okay. So based on the geometry, identifying hybridization is easier. Okay. So here the answer is option C. C is the correct option. sp3 and not sp2. Okay. So this one we'll anyway see when we touch the chapter. Okay, where we will be looking at chemical bonding and molecular structures on the chapter பண்ணும்போது we will be learning all this in depth. Hybridization எல்லாம் இன்னும் depth வந்து we will be learning. So that time it will be easy for you. Okay, to find out the hybridization. Okay, so with that children we'll wind up. So we are done with today's session. Okay, so we'll see some more questions and then we'll go to the next new chapter. Okay. Yes. Thank you, Manish. I have got one announcement to our students. Today Yes, evening at 5:15 to 5:30, we have a special guest lecture by Dr. Jayapal. He is going to give us an exciting fundamentals on geology. I request all of you to attend so that almost that will be studying the geology, chapter 1, chapter 2 kind of thing. So all of you, I request all of you to come for the session. Okay. So Manish, we have on 24th one class and May 1st another class. Okay, sir. அதோட this session over, then May ஃபுல்லாக லீவு, அப்புறம் ஜூனில் ஃபர்ஸ்ட் வீக்கில் அந்த சண்டே ஃபர்ஸ்ட் சண்டே we will meet. Okay. Okay, This sir. is a tentative. இந்த ரெண்டு கிளாஸ் எப்படி நீங்கள் மேன் ஓவர் பண்ணணுங்கிறது you can decide. Whether you have to take a new chapter or whatever, I leave that to you. Okay, sir. Okay. Okay. Thank you, Manish.